cada vez que toleras un comentario que te hiere, cada vez que excedes por miedo a perder a alguien, estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso. Mi paz es menos importante que tu comodidad. Es mensaje no solo lo reciben los demás, lo recibes tú. Con el tiempo, esa incoherencia interna genera cansancio, resentimiento y una sensación difusa de vacío, como si algo dentro de ti se fuera apagando lentamente. Muchos temen poner límites por creen que van a perder amor, pero lo que rara vez se cuestionan es cuánto amor propio están perdiendo al no hacerlo. Las relaciones sanas no se sostienen a costa del sufrimiento de uno, cuando un vínculo requiere que te anules para funcionar, no es amor, es dependencia emocional. La dependencia siempre se disfraza de bondad, yo aguanto, yo comprendo, yo puedo con todo, hasta que ya no puedes. Hasta que el cuerpo se cansa, la mente se satura y el corazón se endurece. Poner límites también es una forma de honestidad. Es decir al otro quién eres, que necesitas y que no estás dispuesto a aceptar. No hacerlo es vivir en una actuación constante, interpretando un papel para ser aceptado. Vivir actuando agota. La paz mental no se pierde de golpe, se pierde en pequeñas concesiones diarias, en silencios forzados, en sonrisas que no reflejan lo que sientes. Por eso, cada límite que no pones hoy se convierte en una carga emocional que pagarás mañana. Quienes creen que si ponen límites se volverán personas solas. Pero la soledad más profunda no es estar sin alguien, sino estar contigo mismo y no reconocer. Cuando empiezas a respetar, algunas personas se incomodan. No porque hayas cambiado para mal, sino porque ya no pueden cruzar líneas que antes cruzaban sin consecuencias. Eso no te hace malo, te hace consciente. El amor verdadero no se va cuando pones límites, se queda, se ajusta y crece. Lo que se va es lo que dependía de tu silencio para existir. El autocuidado es un acto de responsabilidad emocional. Nadie puede cuidar de tu mundo interno mejor que tú. Esperar que otros adivinen tus límites o los respeten si tú mismo no los marcas es una ilusión peligrosa. Poner límites es un sin, y al mundo como tratar. Cuando lo haces desde la calma, desde la claridad y desde el respeto, no estás atacando a nadie, estás protegiendo lo más valioso que tienes, tu equilibrio interno. Si que la próxima vez que sientas culpa por decir no, pregúntate cuántas veces dijiste sí, mientras te rompías por dentro. Pregúntate si es sacrificio te acercó, o la paz o te alejó de ti. Porque cuando te eliges, cuando te respetas y cuando cuidas tu espacio emocional, no estás siendo egoísta. Estás siendo fiel a ti mismo y esa fidelidad es el primer paso para no perder nunca más tu paz mental. Hay una forma de desgaste emocional que no es ruido, no deja marcas visibles y, sin embargo, puedes. Tu paz mental día tras día. No llega como un golpe, llega como una costumbre. Se instala lentamente en la rutina, en las conversaciones, en los silencios incómodos que aprendes a tolerar. Es la invasión emocional constante, esa dinámica en la que alguien cruza tus límites una y otra vez y tú, por cansancio, miedo o confusión, terminas normalizándola. Al principio no es grave, son comentarios sin mala intención, bromas que incomodan pero que decides ignorar, opiniones no solicitadas sobre tu vida,
tu forma de sentir o tus decisions. Ti dices que no vale la pena discutir, que exagerarias si reaccionas, que es mejor dejarlo pasar, y así cada vez que lo dejas pasar, cedes un poco de tu espacio interno. Lo peligroso no es el comentario aislado, es la repetición. Porque lo que se repite sin consecuencias se convierte en norma. La invasión emocional también se manifiesta en la culpa. Personas que te hacen sentir responsable de su estado de ánimo, que te cargan con sus frustraciones, que esperan que siempre estés disponible, aunque tú estés agotado. Si no respondes como esperan, te reprochan. Si pones distancia, se victimizan. Y tú empiezas a dudar, estaré siendo injusto, estaré fallando. Esa duda constante es una señal clara de que alguien está ocupando un lugar que no le corresponde en tu mundo emocional. Otra señal silenciosa es cuando tus emociones son minimizadas. Dices que algo te duele y te responden que estás exagerando. Expresas una incomodidad y te dicen que eres demasiado sensible. Poco a poco comienzas a desconfiar de lo que sientes. Y cuando dejas de confiar en tu propio sentir, quedas vulnerable. Porque si no validas tus emotions, cualquiera puede invalidarlas por ti. La invasión emocional no siempre grita. Muchas veces susurra y te convence de que el problema es tú. También está la exigencia constante, esa sensación de que nunca es suficiente. Das, comprendes, ayudas, cedes y aún así peres que siempre falta algo más. No hay reciprocidad, no hay cuidado mutuo, solo demandas. Y tú sigues ahí, esperando que algún día te reconozcan, que valoren tu esfuerzo. Pero el reconocimiento que depende de tu autoanulación nunca llega. Por quien invade tus límites no busca equilibrio, busca control, aunque no siempre se consciente de ello. Lo más confuso de estas dinámicas es que suelen venir de personas cercanas. No siempre es alguien abiertamente agresivo, a veces es alguien que discute alguien a quien quieres. Why es so dificulto verlo con claridad? Te aferras a los buenos momentos, justificas los malos, minimizas el impacto emocional. Pero el cuerpo no miente. Si después de interactuar con alguien te sientes drenado, tenso, culpable o confundido, algo no está bien. La paz mental es un indicador poderoso de la salud de tus relaciones. Normalizar la invasión emocional tiene un costo alto. Empiezas a vivir en estado de alerta, midiendo tus palabras, anticipando reacciones, evitando conflictos. Te adaptas tanto que te pierdes, y lo haces creyendo que así mantienes la armonía, cuando en realidad estás sacrificando tu bienestar. La armonía que se sostiene sobre el silencio forzado no es armonía, es sentimiento emocional. Reconocer estas señales no es un acto de acusación, es un acto de conciencia. No se trata de señalar culpables, sino de asumir responsabilidad sobre tu espacio interno. Porque mientras sigas lamando normal, a lo que te lastima, seguirás permitiendo que se repita. Ver con claridad es el primer paso para recuperar el control de tu vida emocional. No puedes proteger de lo que no reconoces. Cuando empiezas a identificar estas invasiones, algo cambia. Dejas de justificar, de minimizar, de cargar con lo que no te corresponde. Empiezas a dar permiso para sentir, para incomodar, para decir basta. Y es permiso es profundamente liberador. Porque no se trata de endurecer, sino de fortalecer.
no si trata de alejar de to-dos, sino de acercar a ti. Si algo de esto resuena contigo, no lo ignores. Tu malestar no es una exageración, es una señal. Escucharla puede incomodar al principio, pero ignorarla te costará mucho más. Por cuando alguien invade tus límites y tú lo permites, la paz mental se erosiona lentamente hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes cuando la perdiste, solo sabes que ya no está. Decir sí cuando por dentro quieres decir no, es un gesto pequeño, casi insignificante. Lo haces para evitar un conflicto, para no decepcionar, para que el ambiente se mantenga tranquilo. Pero es si forzado no desaparece en el aire, se queda contigo, se acumula, y con el tiempo se convierte en una carga emocional que pesa más de lo que imaginas. El costo psicológico de ese hábito es alto, aunque muchas veces lo normalizas porque se volvió parte de tu manera de relacionar. Cada vez que aceptas algo que no deseas, envías un mensaje contradictorio a tu interior. Tu mente siente una cosa, tu boca dice otra y tu cuerpo reacciona. Esa incoherencia interna genera tensión. No es casual que muchas personas que viven complachen, do a los demás experimentan ansiedad constante, irritabilidad o un cansancio que no se va ni con descanso. No es agotamiento físico, es agotamiento emocional. Es la fatiga de sostener una versión de ti que no coincide con lo que realmente sientes. Con el tiempo, el resentimiento aparece, no siempre de forma evidente, a veces se disfraza de mal humor, de distancia, de frialdad. Te molestas con los demás, pero en el fondo te estás molestando contigo por no haber defendido, por no haber respetado. Y es resentimiento es peligroso, porque erosiona los vínculos desde adentro. Lo que pudo habas resuelto con un no. Claro y oportuno se transforma en un conflicto silencioso que contamina la relación. Decir sí, por miedo también va debilitando tu identidad. Empiezas a adaptar tanto a lo que otros esperan que pierdes claridad sobre lo que tú quieres. Tus prioridades se dilayan, tus deseos se postergan, tus límites se vuelven borrosos. Y cuando te preguntas por qué te sientes vacío o desconectado, no encuentras una respuesta clara, porque has pasado tanto tiempo cumpliendo expectativas ajenas que olvidaste escuchar. La pérdida de identidad no ocurre de un día para otro, ocurre cada vez que te ignoras. Además, este patrón refuerza una dinámica desigual. Cuando siempre eres tú quien cede, quien comprende, quien se adapta, enseñas a los demás que tus necesidades son negociables, no porque ellos son necesariamente malos, sino porque tú lo permites. Las personas aprenden cómo tratar a partir de lo que toleras. Y cuando toleras demasiado, terminas ocupando un lugar secundario incluso en tu propia vida. La ansiedad que surge de este comportamiento no es casual. Vivir dicen, do sí, cuando quieres decir no, te mantiene en un estado de alerta constante. Anticipas pedidos, temes decepcionar, te preocupas por cómo reaccionaron los demás si algún día te atreves a negar. Esa tensión permanente desgasta tu sistema emocional. No hay paz mental cuando estás siempre cuidando
los emotions de otros, a coste de los tuyos. Muchos justifican este patrón con la idea de ser buena persona, pero ser bueno no implica ser invisible ni sacrificable. La bondad que exige autoanulación no es virtud, es miedo disfrazado. El miedo nunca construye relaciones sanas. El verdadero respeto, tanto hacia los demás como hacia ti, nace de la honestidad emocional. Decir lo que sientes, aunque incómodo, es más sano que calor, enfermar por dentro. También hay un duelo silencioso en este proceso, el duelo por la vida que no estás viviendo, por las oportunidades que dejaste pasar, por las decisiones que tomaste para no molestar, por los sueños que postergaste esperando un momento mejor. Cada sí que traiciona tu deseo es un pequeño abandono. Los abandonos repetidos de Jan Hula, recupera el derecho a decir no. No es fácil cuando llevas años diciendo sí. Al principio aparece la culpa, la incomodidad, el miedo al rechazo, pero esa incomodidad es temporal. El daño de seguir negándote a ti mismo es permanente. Aprende a decir no es un acto de reparación interna, una forma de reconciliarte contigo. Es empezar a escuchar y a tomar en serio. Cuando comienzas a elegirte, algo cambia, la ansiedad disminuye, el resentimiento se disuelve, la claridad vuelve. No porque el mundo se adapte mágicamente a ti, sino porque tú dejas de vivir en contra de lo que sientes. Esa coherencia interna es profundamente liberadora. Porque la paz mental no llega cuando todos están contentos contigo. Llega cuando tú dejas de estar en guerra contigo mismo. Una de las verdades más difíciles de aceptar cuando empiezas a poner límites es que no todos se quedarán contigo. Esta idea genera miedo, resistencia y muchas dudas. Porque durante mucho tiempo creíste que tu valor estaba en agradar, en sostener, en estar siempre disponible. Cuando decides cambiar eso, el sistema se mueve, las relaciones se recomodan, algunas se fortalecen, pero otras simplemente no sobreviven. Aunque duela, eso no es un fracaso, es una consecuencia natural del crecimiento personal. Cuando pones límites, dejas de cumplir un rol que otros ya habían aprendido a usar. El rol del que siempre entiende, del que siempre perdona, del que siempre cede, para algunas personas tu cambio se siente como una amenaza. No porque te hayas vuelto peor, sino porque ya no es tan manageable como antes. Ante esa pérdida de control, aparecen reacciones que pueden sorprenderte, enojo, frialdad, sarcasmo, reproches o un repentino distanciamiento. Es importante entender algo clave. No todo el que se aleja lo hace porque tú hiciste algo mal. Muchos se van porque ya no obtienen lo mismo de ti. Porque la relación estaba sostenida por tu silencio, tu aguante o tu autoanulación. Cuando eso se termina, la relación pierde su equilibrio artificial. Aunque aceptarlo, hay vínculos que solo funcionan mientras uno se sacrifica. Cuando dejas de hacerlo, se quien. También está el chantage emocional, más sutil pero igual de dañino. Personas que te dicen que has cambiado, que ya no es el mismo, que ahora estás egoísta o frío. Esas palabras duelen, porque tocan viejas inseguridades, pero preguntate algo con honestidad. ¿Cambiaste para lástima o cambiaste para cuidar? Porque no es lo mismo volverte indiferente que volverte consciente.
why muchas veces quins si beneficiaban de tu falta de limites confunden tu autocuidado con rechazo. Excepto que algunas personas si harán implica hacer un duelo. El duelo por lo que esperabas que fuera esa relación, por la idea de que el amor debía ser incondicional incluso a costa de tu bienestar. Why es duelo duel porque soltar no es fácil, pero hay que decirlo con claridad. Perder relations que no respetan tus límites no es perder amor, es perder dependencia. Why la dependencia siempre cobra un precio alto a tu paz mental. Los relations que sobreviven a tus límites son los que valen la pena. Son los que se ajustan, dialogan y respetan. Puede haber incomodidad al principio, sí, pero no hay manipulación ni castigo. En cambio, cuando alguien se vos intenta comprender, sin preguntas que necesitas, está dejando claro que no estaba dispuesto a verte como un igual. Y aunque eso duela, también libera, porque te quita la carga de seguir sosteniendo algo que ya no era sano. Muchas personas permanecen en vínculos dañinos por miedo a quedarse solas. Pero la soledad que nace del respeto propio es muy distinto a la soledad que se siente estando acompañado pero invisibilizado. Estar solo puede doler, pero estar mal acompañado desgasta, confunde y apaga. A veces el silencio que queda cuando alguien se va es el espacio que necesitabas para volver a escuchar. Excepto estas pérdidas también te fortalece, te demuestra que puedes sostener sin traicionarte, que no necesitas renunciar a tu dignidad para que alguien se quede. Why, esa certeza cambia tu forma de relacionarte, dejas de mendigar afecto, de tolerar migajas emocionales, de justificar lo injustificable. Empiezas a elegir desde la cama, no desde el miedo. No se trata de cerrar el corazón, ni de levantar muros. Se trata de entender que no todo el mundo merece acceso ilimitado a tu vida. Que el amor sano no te pide que te encoges para que el otro se sienta cómodo. Y que quien se va cuando te respetas, nunca estuvo realmente contigo, solo con la versión de ti que se dejaba pasar por encima. Cuando aceptas que algunas personas se alejarán, recuperas poder, porque no negocias tu bienestar por compañía. Y no te quedas don tienes que calar para pertenecer. Y en es acto de valencia silenciosa, algo se ordena por dentro. Porque veces, perder a otros es exactamente lo que necesitas para no perder a ti. Elegir la paz mental como una prioridad, no negociable es una decisión que cambia la forma en que te relacionas con el mundo y contigo mismo. No es algo que sucede por casualidad, ni algo que otros te garantizan. Es una elección consciente, diaria, que implica renuncia a ciertas dinámicas, a ciertas personas y, muchas veces, a versiones antiguas de ti que sobreviven a base de aguantar. La paz mental no apes cuando todo está en coma afuera, apes cuando dejas de vivir en conflicto por dentro. Durante mucho tiempo te acostumbras a pensar que tu tranquilidad dependía de que los demás estuvieran bien, de que no hubiera problemas, de que nadie se molestara contigo. Y así, sin darte cuenta, colocas tu bienestar en manos ajenas. Pero vivir así es vivir en permanente tensión, porque siempre habrá alguien que quiera más, que exija más, que cruza un límite más.
Cuando tu pas depend de otros nunca es estable, siempre está en risco. Elegir la paz mental implica aceptar que no puedes controlar los reacciones ajenas, pero si puedes decidir que permits y que no. Implica entender que habrá momentos incómodos, conversations difíciles y decisiones que no todos aprobaron. Pero también implica algo liberador, dejar de cargar con lo que no te corresponde. No eres responsable de la felicidad de todos. No tienes que salvar a nadie a costa de perder a ti. La paz mental no es huir de los conflictos, es enfrentarlos con claridad. Es decir lo que piensas aunque tiemble la voz. Es alejar cuando queda te rompe. Es soltar discusiones que no levan a nada. Es dejar de explicar una y otra vez lo que ya expresaste con honestidad. Es aceptar que insistir en ser comprendido dido por quien no quiere escuchar es una forma de desgaste innecesario. Cuando haces de tu paz una prioridad, empiezas a notar cambios internos profundos, dums meja, tu cuerpo se relaja. Tu mente deja de anticipar escenarios catastróficos, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque no estás en guerra contigo. La coherencia entre lo que sientes, piensas y haces genera una calma que no depende de circunstancias externas. Esa calma se convierte en tu nuevo punto de equilibrio. También cambia tu manera de amar. Dejas de amar desde la necesidad, y empiezas a amar desde la elección. Ya no te aferras por miedo a quedar solo. Ya no toleras lo que te duele por no perder a alguien. El amor deja de ser sacrificio constante, y se vuelve encuentro. Y si no hay encuentro, aprendes a soltar sin dramatizar, sin culpar, sin destruir. Priorizar la paz mental no significa volver indiferente o egoísta. Significa volver responsable, responsable de tu salud emocional, de tus límites, de tu energía. Significa entender que no todo mereces tu atención, tu tiempo ni tu descanso. Hay batallas que se ganan no peleándolas. Hay vínculos que se sanan con distancia. Y hay silencios que prochan más que mil explicaciones. Este camino no es lineal. Habrá días en los que dudes, en los que la culpa aparezca, en los que extrañan. Es viajes dinámicas aunque supieras que te hacen mal. Pero cada vez que eliges tu paz, fortaleces algo dentro de ti. Te demuestras que puedes cuidar, que puedes sostener, que no necesitas traicionar para pertenecer. Y esa seguridad interna se vuelve tu mayor refugio. Cuando la paz mental se convierte en una prioridad no negociable, tu vida se simplifica. No porque haya menos problemas, sino porque tienes más claridad. Sabes cuando quedar y cuando ir. Sabes cuando hablar y cuando callar. Sabes que vale la pena y que no. Y esa claridad es una forma profunda de libertad. Al final, todo se reduce a una decisión esencial. Seguir perdiendo para encajar, o elegir aunque el mundo no siempre lo entienda. Porque cuando dejas de negociar tu dignidad, cuando eliges tu paz por encima del miedo, descubres algo fundamental que la tranquilidad de vivir fiel a ti mismo vale más que cualquier vínculo que te exija dejar de ser quien eres.